Hi viewers, আমি Farnazalam আবারো আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি with another different look. আজকের লুকটা I want to keep it in golden, but it will be like full glittery gold, something that we all love. So let's see how the look turns out because I'm very excited about this look. I hope you are too. So first I'm starting off with the foundation. I'm using the Kona foundation in S03. My beauty blender ta niye nibo and I'm gonna mix it with my beauty blender. Jokhoni foundation apply korben tokhoni just make sure that whatever color you're using eta jodi amader skin tone theke one tone lighter hoy, and whenever you apply it make sure it mixes well properly ekbare মিশানোটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো সুন্দর করে if you're comfortable with a beauty blender তাহলে beauty blender বা ব্রাশ অথবা হাত দিয়ে অনেকে লাগায় whatever is comfortable সেটা দিয়ে ইউজ করলে বেটার হয় সো আমার ফাউন্ডেশনটা তো ফুললি অ্যাপ্লাই করা কমপ্লিট হয়ে গেল and এখন what I'm gonna do is I have to set it with my compact. So compact এর জন্য I'm gonna use Kona in my color K03 and usually আমি এই কালারটাই আমার জন্য যখন everyday wear এর জন্য ইউজ করা হয় তখন I usually use this K03 color. Now that our foundation is fully set, এখন আমি চলে যাব eye makeup এ but finishing of course আমি আরেকবার retouch up করব so crease এর জন্য আমি এখন এই ব্রাশটা ইউজ করব I will use Hide from the Kona classic palette and এটা হচ্ছে real technique brush so in case anybody is wondering starting এর জন্য I think the perfect color এখন I'm going to use a Bobbi Brown palette এটা actually self-made palette and এখানে I'm going to use this color which is called Koko. Kona palette থেকে mocha কালারটা ইউজ করব and এটা যে সিঙ্গেল শ্যাডোটা আমি ইউজ করছি and এটা আমি কিন্তু ক্রিজে দিয়ে নিব so basically আমি কিন্তু 3 steps এটা মিক্স করলাম as you can see first a very light তারপর হালকা brown and then now the mocha color so এখন as I said I want to use something very glittery আমি একটা copper color glitter use করব and let's see how it looks So এখন আমি mascara eyeliner এগুলো সব করব but before that I'm going to actually put some mascara So এখন আমি একটা
একটু আইলাইনারটা দিয়ে নিব আইলাইনারটা আমি অ্যাকচুয়ালি চিকন করে দেব সো আমি আমার আইলাইনারটা লাগানো শেষ করলাম just light একটা wing করলাম let it dry meantime আমি আমার eyebrows একটু টাচ আপ করে নেব and I'll use my favorite eyebrow pencil for it So আমি আইব্রোটা আরেকটু ডার্ক করব with the eyebrow powder and আমি এটার জন্য একটা অ্যাঙ্গেল ব্রাশ ইউজ করছি আমাদের কিন্তু obviously কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে so that it doesn't look so fake even if you want to make it dark এখন আমি আমার ল্যাশেসটা পরে ফেলবো সো I'm just gonna place it so this is how I set my lashes I think they look pretty good আমি একটু মাস্কারা দিয়ে দেব once they're fully set and meantime এই লুকের সাথে আমি একটু অ্যাড করব আমার হাইলাইটার so highlighter জন্য I'm gonna use the Dior I think it's a pearlish kind of color and I kind of like it so I'll use this আমার আইসটা কিন্তু অলমোস্ট ডান এখন I'm just going to give a little bit of mascara done আমি এখন একটু হাইলাইটারটা দিয়ে নেব for this look the highlighter is a must I'll add in a little bit of contouring এর জন্য I'm using the Tarte palette and the color is Proactive it's actually a lot of things together so for the lipstick I want a bit of dark actually এই কালারের সাথে এই লুকের সাথে in fact so সেটার জন্য I'm gonna use the mocha color I actually kind of love this color এটা কিন্তু অনেক mocha-ish color I think it goes perfectly with the gold complements the gold very well and what I will do with it is আমি Kona highlight থেকে একটু just হালকা highlighter নিয়ে I'll add it in it's perfect and that's how it's done guys I hope
you guys like this look. Golden is one of those colors যেখানে যেটা সবকিছু থাকে, like কামিজ, শাড়ি, and দেখা যাচ্ছে কোনো দাওয়াতে, কোনো জায়গায় পার্টিতে যখন আমরা যাই না কেন, golden is one of those colors, it's just always there. So it's very easy, and it's one of those colors which you can do at home. And যে কোনো লুকের সাথে, যে কোনো শাড়ি, কোনো গর্জিয়াস মেকআপের যদি কোনো দরকার হয়, this is I think is the perfect look. I hope you guys liked it. If you guys want more tutorials, তাহলে do let me know কি ধরনের লুক দেখতে চান, কিরকম ধরনের মেকআপ দেখতে আরো বেশি ইন্টারেস্টেড. Thank you, stay tuned.